So, I'm here now. I'm gonna pick the here. ¡Oh! ¡Oh, mira, guatoncito! Tienen a Miku Hatsune en descuento. Creo que esa no es. Claro que sí. Canta canciones chistosas. Vive en el internet. Tiene el pelo azul. Ah,
No es cierto, Hatsune Miku sí es bonita. Mira, tu comida sale cara y esto es todo lo que te puedo comprar. Más vale que te conformes. Justo antes de que las inteligencias artificiales se hicieran populares, la gente insufrible estaba obsesionada con el metaverso. Cuando Facebook sugirió la peor idea concebida en la faz de la Tierra, mucha gente no irónicamente pensó que esta cagada iba a ser el futuro. Dentro de esa tendencia tenemos a Polar, la primera cantante e influencer del metaverso, o la Hatsune Miku at home, como dicen los chavos. Quiero decir, por favor, es imposible que no haya sido intencional. Esto es directamente un plagio. Conoce a Polar. Polar es una artista musical virtual creada por The Soul Publishing, conocida por su llamativo cabello turquesa, su característica mascarilla y sus movimientos únicos en TikTok. Suele ser tímida y tranquila en su vida personal, pero cuando se pone la máscara, se siente segura y empoderada para convertirse en una estrella de la música virtual. No sé por qué está escrito así. Siento que esa es la descripción que viene detrás de la cajita de una Monster High. De verdad, alguna corporación vio a Miku y dijo, yo puedo hacer eso, cuando de hecho no podían hacer eso, porque tan pronto salió a la luz, la gente vio a través de esta y la rechazó de inmediato, contrario a lo que muchas páginas afirmaban irónicamente. El metaverso ha recibido a la cantante e influencer virtual Polar con los brazos abiertos y ya se ha convertido en una sensación de internet. Claro, una sensación. Quizás piensan que y que en realidad no se parece tanto, pero créanme que está más que confirmado que es un plagio. Y lo que es peor, Polar y sus creadores odian a Miku e hicieron una canción entera burlándose de ella, pero ya llegaré a eso más adelante. En este video voy a mostrarles la terrible música de esta cantante virtual, sus todavía peores videos y los vergonzosos TikToks que tiene a su nombre. Es necesario que les explique qué chota es el metaverso, porque no los culpo si nunca lo entendieron. La verdad es que nadie lo hacía. Todos estaban diciendo que el metaverso esto y el metaverso aquello, pero nadie podía darte una respuesta clara de qué chucha era ni cuál era su propósito, porque el concepto es demasiado vago. Pero en resumidas cuentas, el metaverso es como un ciberespacio. Es la idea de un internet unido en una especie de realidad virtual avanzada, en donde puedes tener tu propio cibertrabajo, tu propia cibercasa y lo más importante, tus propias ciberdeudas. Querida, ya llegué. La base de datos de virus ha sido actualizada. Lo curioso del metaverso es que no se refiere a un tipo de tecnología específica, como un casco de VR o un juego en particular. Se refiere más bien a la forma en la que esta gente cree que nosotros como sociedad vamos a interactuar con la tecnología. Imagínate algo como Serial Experiments Lane o no sé, Ready Player One. La razón por la que este concepto se volvió tan popular entre la gente insoportable es por el lado especulativo de este. Claro que un mundo virtual es interesante, pero lo que de verdad motivaba a Mark Zuckerberg y a todos los criptobros de hace un par de años era la idea de ganar plata vendiendo cosas que no existen. O sea, lo de siempre. Porque si te pones a ver al tipo de gente que hablaba maravillas de este literal futuro distópico, te vas a dar cuenta de que eran personas que no sabían absolutamente nada de tecnología. Hablaban del concepto de tener una vida virtual, con propiedades virtuales, como algo nuevo, cuando Second Life, por ejemplo, lleva existiendo desde el año 2003. Es extremadamente risible, porque ahí los veías celebrando cosas como la primera línea de ropa del metaverso, y eran skins de Roblox, o también estaba el primer concierto del metaverso, cuando estaban hablando de Fortnite. Estos literales boomers veían cosas que se llevan haciendo desde que el internet fue concebido, y lo trataban como si fuera algo nuevo. Lo mismo pasaba con Polar. Los medios y los criptobros de verdad la inflaban como si fuese algo novedoso nunca antes visto. Una cantante virtual. Quiero realizar un show en vivo en un lugar real frente a mis fans del mundo real. Puede que no esté tan lejano como la gente piensa. ¿Qué? ¿Polar quiere pasar del metaverso a la vida real? Estoy seguro de que eso nunca se ha hecho. E incluso si sacamos a Miku de la ecuación, Polar literalmente no está haciendo nada que no se haya visto antes con Gorillaz o Studio Killers o el resto de bandas representadas por monitos. Pero claro, los 4 superfans de Polar probablemente estarán defendiéndola en los comentarios, diciendo que ella no solo es una cantante virtual, sino que también es una influencer. Porque eso tampoco se ha visto. No es como si hubiera toda una subcultura de influencers cuya gimmick más importante sea que son virtuales. E incluso, sin contar con esta, la idea sigue sin ser nueva, teniendo en cuenta proyectos como Animalu, por ejemplo. Es verdaderamente vergonzoso lo desconectado de la realidad y la misma industria que está la gente detrás de Polar. Pero bueno,
Habiendo dejado en claro lo que es el metaverso y por qué todo lo relacionado a este fue un completo fiasco, creo que ya es hora de hablar de lo que hace Polar en sí. Así que echémosle un pequeño vistazo a su carrera musical antes de proceder a burlarnos de sus pésimos TikToks. El video más viejo que Polar tiene en su canal es de hace 2 años y es solo la letra de una de sus canciones junto con unos visualizers que se ven piola. No tengo mucho que destacar más allá de Polar en sí misma, que está usando exactamente las mismas poses de las chicas de League of Legends que se hicieron virales el 2018 con este video musical. Otra prueba de lo creativamente en bancarrota que es la gente detrás de este personaje. En cuanto a la música... Bueno, no es nada terrible, supongo. O sea, yo la odio, pero al final solo es música pop genérica y poco menos. No suena mal y estoy seguro de que en otras circunstancias podrías encontrar a tu NPC más cercano escuchándola. Es lo que llaman coworker music, o la música que escucha tu compañero de oficina. ¡Apaga eso! ¡Perdón! Pasando a su siguiente video, nos encontramos con el más popular de su canal, con 11 millones de visitas. Este video nos presenta a Polar como un asistente virtual que se enamora del humano al que tiene que servirle, pero sufre porque el chico no es un otaku hediondo y está enamorado de una persona real. En cuanto a la canción... De nuevo, es solo pop genérico, esta vez con un ritmo de reggaetón. Lo que sí me gustaría destacar es lo increíblemente desinspirada que es la dirección artística. En primer lugar, tenemos a Polar con su diseño aburrido que parece haber sido armado en un plagio de los Sims. Y ni hablar de su animación claramente hecha con un motion tracking muy limitado. Pero luego tenemos a la cinematografía completamente corporativa, con luces artificiales, sets claramente armados a la rápida y un largo etcétera. A mí sí me gusta. Me recuerda a los TikToks que me salen. A ver... Oh... Para los que no lo sepan, 5 Minute Crafts son estos videos de gente haciendo manualidades, life hacks y otras weas completamente inútiles para entretener a gente tonta. ¡Qué rabia! Mis tallarines son demasiado largos. Eso es porque no sigues a 5 Minute Crafts para explicarte cómo se come la comida. Y sí, son los mismos creadores de Polar. Si por un segundo llegaste a sentir un poco de empatía por este proyecto, te sugiero que lo descartes. Polar no es nada más que otro de los proyectos de bajo presupuesto de esta empresa, en los que se incluyen canales de animación casi que Elsagate, TikToks descerebrados para niños y muchos otros canales de manualidades inútiles. Puedes ver lo falso y desinspirados que son los planos de esta gente y notar que hacen exactamente lo mismo con los videos de Polar. La misma iluminación, los mismos planos de cámara, los mismos sets infantiles y la misma pésima actuación por parte de los actores, lo cual es molesto porque cada vez que veo este tipo de visuales siento que me están tratando como si fuera un imbécil. Les puedo asegurar que no hay ninguna especie de visión artística para Polar y solo está hecha para atraer a la mayor cantidad de gente con la menor inversión posible. Pero bueno, como mínimo, este video tuvo el esfuerzo de tener una dirección por muy paupérrima que sea, porque Polar tiene un montón de otros videos musicales en los que simplemente usan videos stock que habrán descargado de alguna página. Es como si entre medio de un video de Billie Eilish apareciera hombre sonriendo a la cámara .mp4. Pero incluso eso es mejor que esta wea que viene después, en donde por lo general Polar está en segundo plano cantando, bailando, mientras vemos a cuarentones disfrazados de adolescentes. Te juro que el Chavo del 8 era más creíble que esta wea. Se supone que estoy aquí para ver a la Hatsune Miku de la cuenta y ni eso pueden hacer. Ya para este punto, las visitas habían empezado a bajar bastante, así que recurrieron a la vieja confiable: Minecraft. Sí, esta miniatura es real. Pero ahí no termina, porque el video también es putamente hilarante. Comienza con 2 adolescentes menopáusicos que chocan por accidente, se sonríen y se van. Lo que le llama la atención a Polar, que estaba en un cuadro por alguna razón. Pensé que ella era una IA, pero al parecer aquí trascendió el Wired y ahora es una entidad omnipotente que acosa a las personas. La cosa es que al ver que este man se puso a jugar Minecraft en su celular, decidió instalárselo también a la chica para que se conocieran. Qué curioso habrá pensado el chico. Alguien se metió a mi partida single player, pero no se parece al Herobrine. Bueno, el punto es que se conocen y empiezan a jugar, pero justo a la mina se le acaba la batería. Y como todos sabemos, una vez que se te descarga el celular no hay nada que puedas hacer.
Así que al otro día en el colegio, ambos se encuentran en la entrada, cuando de repente el chico salva a la chica de un sujeto yendo en un scooter a velocidad moderada. Pero este siempre fue el plan de Polar para que el chico se diera cuenta de que por alguna razón la tipa tiene de fondo de pantalla su avatar de Minecraft. ¿Quién hace eso? La cosa es que después vemos como otro man que claramente es un chat y juega puro FIFA le regala un osito de peluche a la mina, lo cual decepciona al chino que justo le traía flores. Pero justo ahí es cuando descubrimos que el chat era infiel. Mentira, no era infiel, porque fue Polar quien puso ese lápiz labial ahí. ¿Por qué hizo eso? El man parecía un buen tipo, pero ella decidió arruinar su relación por puro capricho suyo. De verdad decidió obsesionarse con fabricar una relación en base a Minecraft y mentiras para este par de randoms que conoció ayer. Si Polar lo decide, se hace. Y así fue, porque ambos siguieron jugando Minecraft y fueron felices para siempre. Me da risa que solo hayan grabado como 40 segundos de gameplay porque siempre los muestran matando al mismo zombie. El tiempo es dinero, dijeron. Lo peor es la descripción. ¿Cuál es mi hashtag metaverso? Para algunas personas puede ser su hashtag avatar. Para otros, un personaje de su juego favorito o un hashtag NFT. Pero para mí, tú eres mi metaverso. Ah, ya veo. Pero hay una canción que es tan mala, tan estúpida y tan ofensiva en todos los malditos sentidos que tengo que dejarla para el final. Porque es la conclusión perfecta de todos los puntos que haré en este video, además de ser la prueba irrefutable de que es un plagio. Por ahora, les cuento que un poco más tarde en su carrera, después de muchos visualizers que consisten en tan solo loops, podemos ver la introducción de dos personajes nuevos al universo de Polar. Otra mujer y niño coreano número 745. Es increíble que se vean todavía más genéricos que ella. Es que ni se esforzaron en que tuvieran una mísera pizca de individualidad. El chico suele fungir como interés amoroso, novio o hasta amigo. De la misma forma, la chica a veces es una perra maraca, su rival amorosa y a veces también su mejor amiga. Esto es porque claramente no podían tomarse la molestia de diseñar más de dos personajes, así que los utilizaron para cualquier situación que lo meritase. Claro que estos monos son mucho más relevantes en la cuenta de TikTok que en las propias canciones, porque todo el éxito que no tienen en su música lo tienen en estos videos. Los TikToks de Polar son como... no sé. Primero están los típicos videos de ella bailando canciones populares de la plataforma. Esos imagino que son los más fáciles de hacer y al mismo tiempo los que atraen más audiencia. Me gusta este porque el color rosado que eligieron para los muebles es tan chillón que parece que no le cargaron las texturas. También están estos videos en donde ves a Polar interactuando con personas reales. Uno asumiría que son otros TikTokers, pero si has estado prestando atención, te vas a percatar que esta es la misma mujer de 5 Minute Crafts que vimos antes. Todos son actores de la empresa. Pero luego tenemos estos videos en los que participan los personajes que mencioné antes. Este video es raro. ¿Se supone que tengo que estar del lado de Polar? Este soyero culiao empuja a una mujer caminando que no está haciendo nada malo. Y cuando esta se enoja y quiere venganza, no puede, porque son 2 contra 1. Polar, eres terrible maraca. PvP en planta versus Zombie Garden Warfare 2. ¡Al toque! Y otra cosa, pero este video demuestra el por qué decidieron ponerle una mascarilla a Polar. Y es que definitivamente no saben animar bocas. ¡Iu! ¿Por qué hace eso? Y lo peor es que resubieron este mismo video pero con distinta ropa unas 3 veces, como si la weá les hubiese quedado bien. Estos videos de acá en general son tus típicos sketches en donde cuentan mini historias que no van a ningún lado. Como esta, en donde la otra mina está con el K-Popper, pero en secreto le escribe SOS a Polar, haciéndole saber que está en peligro. Por suerte, Polar la rescata y ahuyenta al hombre beta mostrándole que hay cámaras de seguridad y que llamó a la policía. Pero justo cuando todo parecía estar bien, la otra mina desaparece y se encuentra con el mono culeado de Scream. ¿Por qué? Y luego nunca terminaron la historia, ahí quedó. Pero lo más extraño es que más tarde rehicieron exactamente la misma escena, con la misma animación, pero en otro mapa. Okay, I'll be right back here.
Claro que esta no es la historia más rara, porque está esta en donde la otra mina se encuentra en una cita con el K-Popper, pero sin que ella lo note. Este le pone algo a su café para luego secuestrarla y matarla fuera de cámara. Luego vemos que intenta hacer lo mismo con Polar y nos muestra que el sollero era en realidad un vampiro. Pero no hay problema porque Polar es la más perra de los dos, así que después no pasa nada porque tampoco lo concluyeron. ¿Qué tienen que ver todas estas historias con el lore de Polar? Literalmente nada. ¿Quién querría ver esto? No sé. Supongo que niñas tontas. Después de todo, Polar es super family friendly y es tan plástica que pasa hasta por una muñeca. Yo diría que, además de la cantidad innegable de bots que usaron para inflar sus suscriptores al principio, la mayoría de sus fans son solo niñas en TikTok que le dieron follow porque vieron a una monita bailando y están interesadas solo en eso. Si te fijas en sus comentarios, solo son preguntas de gente queriendo saber con qué aplicación hicieron a la mona. Ni siquiera entienden el concepto del personaje o para qué sirve. Y estoy seguro de que si le preguntas quién es Polar a todos y cada uno de sus seguidores, probablemente la mitad no tenga ni puta idea. Esto queda demostrado con su intento de abrirse una cuenta de Twitch en la que solo tiene 143 seguidores y que no ha tocado en quién sabe cuánto tiempo. No le pude sacar captura, pero recuerdo que el único stream que tenía disponible para sus subs era ella reaccionando a videos de 5 Minute Crafts. Ni siquiera ocultan lo corporativos y carente de alma que son. O bueno, supongo que lo intentaron, porque uno de los mayores problemas que tenía la gente con Polar era lo deshonestos que eran sus creadores con respecto a su diseño. Es imposible que no supieran de la existencia de Miku, más aún con lo parecida que es Polar a su concepto y diseño. Porque una cosa es que sencillamente lo negaran, pero otra era ignorar al elefante en la habitación y seguir como si nada. La cosa es que, llegado a cierto punto, Polar por fin reconoció la existencia de Miku en una serie de TikToks que estaban promocionando su última canción, titulada Rip-Off, o copia barata en español. Ambas cosas te llevarían a pensar que Polar por fin se volvió humilde y reconoció sus verdaderos orígenes. Es más, hasta llegó a escribir en un TikTok que Miku era una de sus cantantes favoritas, a pesar de que nunca lo había dicho antes. Pero no, esto no era para nada bien intencionado. La canción pasó sumamente desapercibida con tan solo 26.000 reproducciones en YouTube, porque para este punto ni siquiera a sus haters les importaba Polar. Pero me sorprende que nadie le haya puesto atención a las cosas tan ridículamente ofensivas que dice la letra en contra de la mismísima Hatsune Miku. Primero, la canción es pésima. Nada en contra de la intérprete de Polar que canta legítimamente bien y solo hace lo que le piden, pero el tema es tan melódicamente genérico que llega a molestarme en el cerebro. La letra traducida al español dice más o menos lo siguiente, y quiero que tengan en cuenta que para promocionarla usaron la imagen de Miku y hasta la alabaron. Es la zona roja. Puedo tomar lo que yo quiera. Me dijeron que eres una leyenda, pero yo no soy fan. Empezaste una era, pero toda era tiene su fin. Incluso si mi animación es floja, bailo mejor que tú. No soy un clon, soy tu gemela malvada. Son unos sinvergüenzas. De verdad le hicieron un puto diss track a Hatsune Miku, personaje que no existe y que no tiene opinión alguna en esto ni en nada en realidad. Esto es sumamente patético. Además de desentenderse con ella, quien es claramente la original, deciden apuñalarla por la espalda, esencialmente tirando puños al aire porque esto nunca fue una pelea que pudiesen ganar en primer lugar. Pero Derky, si eso es cierto, ¿qué diferencia a Polar de Miku? ¿No son ambas creadas por una empresa? Muy buena pregunta, guatoncito. Sí, Miku fue creada como personaje y sintetizador de voz por Krypton Future Media, pero todas esas canciones que la gente le atribuye no fueron creadas por ellos. Miku no es nada más que una herramienta con la que millones de artistas alrededor del mundo deciden hacer canciones, dibujos y animaciones. Miku, como Vocaloid, no representa tanto a una empresa millonaria como si lo hace con la misma creatividad humana que su comunidad ha proyectado en ella a lo largo de casi 2 décadas. La gente se identifica con el personaje. Miku, Kaito, Rin, Len y los otros cientos de Vocaloid existentes son un fenómeno exclusivamente creado por y para la gente. Pero todo lo que vieron los creadores de Polar fue una oportunidad de expandir sus ganancias con un concepto que no entendieron. Miku es comunidad, Polar es solo ganancias.
Es chistoso y sumamente irónico porque cuando Miku empezó a volverse mainstream, los medios la criticaban porque representaba el fin de los cantantes reales. ¿Cómo era posible que la gente prefiriera ver a un holograma en lugar de un artista real? Sin saber que Miku era en realidad la forma en la que el artista decidió representar su arte. Ahora puedes ver a esos mismos medios de comunicación promover cosas como Polar o las mismas inteligencias artificiales, que no tienen visión artística alguna y son solo formas de sacar plata. Quiero mucho a Miku. Seca. Si te gustó este video, tal vez te guste este otro en donde hablo de Justin Bieber y cómo fue el cantante adolescente más odiado de todo el internet por razones muy extrañas. Y un cariñoso saludo a Cyanide, Lee Wolf, Lomila, Sae, Jacob 4147, Gaviota, Max Chan, Bochi, The Real Tito, Dark Brock, Val, Ciro XD, Nute, Axel Hostos, Dexoroku, Leo Weas, Sinner Casti, The Toxic LG, Ninfram, Husk, Gravatam, Tobias Weller, Toby Ugu y Gringus Loco por ser los miembros gamer de este mes. This right here is a video that only a terminally online man-child who invests way too much emotional stock into Sonic the Hedgehog could ever make. Which is why I'm playing my part. I'm making myself useful, and I'm making the video. Whatever assumptions you have about what my stance on all this is going to be, save it. Because you cannot possibly predict where this one is going. Personally though, I view this as a cultural media study. This is not a game of which Sonic characters can you bang, because you can't bang any of them, they're not real. So, on the 4th of November 2025, a piece of artwork by Animation Cien Station, sorry if I'm mispronouncing that, reignited an ongoing debate. The artwork depicting Amy Rose doing away with her iconic Pico Pico hammer to land some actual punches. Why was this controversial enough to start a debate? Because Amy here is depicted as being significantly bustier than she's usually portrayed in the source material, with people declaring that the image is inappropriate given Amy's previously listed age of 12. Which has once again sparked the question, how old are these guys? Why is this so commonly the subject of debate among Sonic fans? Well, in this video, I intend to look into what the actual ages of these characters are, as well as delving into the psychology behind why someone would interpret Sonic characters from a more adult angle, and the different ways that that can be expressed. It's a minefield, and I'm aware that I'm completely unemployable now, but maybe this video will feed me for about an hour. I'm going to Burger King after this. So ages for the Sonic characters have been listed and documented, and they can be found in a number of different places. Up until 2022, they could be found on the Japanese official Sonic the Hedgehog website. Those ages could also be found in manuals for Sonic Heroes and little splash cards in Sonic X's Japanese version. And just looking at the main cast here, Sonic is listed as 15, Amy is listed as 12, Knuckles is listed as 16, and Tails is listed as 8. So surely that's the end of the discussion, right? Sonic and his friends are young teens, you sick fucks. But then why is there any debate on this? Well, it's very rare you'll actually see the characters' ages acknowledged within the actual narrative. There are some exceptions, such as Sonic X, where info cards flash on screen displaying the characters' ages, and that plays nicely into their dynamics with Chris Thorndike, his friends and family. For example, Sonic and his friends mix nicely with Chris and his friends, and Ella, Mr. Tanaka, and Chuck are visibly elders to both Chris and Sonic. As far as Sonic X is concerned, these ages are pretty concrete, and that's because it serves the narrative.
But outside of Sonic X, these ages generally served as more a point of reference for the people working with the IP, and served more as a suggestion for the internal character dynamics than anything else. Those quote-unquote official character ages originated in the Japanese Sega character profiles from the early 90s, largely dictated by Yuji Naka and Naoto Oshima. But even then, clearly things changed a little between Sonic Jam and Sonic Heroes, as Sonic has clearly celebrated -1 birthday between that time. Sonic was meant to be old enough to be aspirational for the kid audience, but also young enough to feel accessible to them. So 15 is a fair age. Amy Rose was made younger than Sonic, as she's the younger girl with the crush on the older boy, which also plays nicely into Sonic Adventure, as her arc in that game is really just her wanting Sonic to view her as an equal above all else. And then Knuckles was just 1 year older than Sonic, which makes sense because he's just a little bit bigger than Sonic. It's a frame of reference for how the characters interact with one another, but again, it's not actually present within the media. In fact, Amy is seen grocery shopping at the start of her story in Sonic Adventure, which is pretty uncharacteristic of a 12-year-old. This brings us to the difference between your Hollywood teen and a real-world teen. Real-world teens can be a little alienating to other age demographics because their brains are doing a whole lot of thinking, but in its beta stages. I am of course aware that younger people can still possess disproportionate amounts of lived experience, but the way they interpret and build off of those experiences will be different to the way an adult does. A Hollywood teen typically functions more like an adult, but less experienced. It's why shows like Riverdale fetishize youth in the way that they do. It allows matters like death and sex to feel bigger in relation to the characters. So okay, fair, these could simply be Hollywood teens in that, yeah, Amy is a 12-year-old girl, but she goes grocery shopping and drives a car. After all, it's not like 8-year-olds are commonly seen piloting planes like Tails is, but again, it's a bit more nuanced than that. The games from Sonic Adventure to, say, Sonic Lost World can fairly comfortably slot into the age suggestions given by the manuals and websites, even if there's no hard and fast evidence within those games of their ages. But then we have the material that outright contradicts that these characters ever really had ages in the first place. Sega have made a point of applying more ambiguity to those ages as of late. For example, birthdays. In Sonic Generations, Sonic celebrates his birthday, yet nowhere is his age ever numerically hinted at. There aren't even any candles on his cake to suggest an age for him. Sonic meets a younger version of himself, but once again, no real time frame between his younger self and current self is ever even alluded to. To an even greater extent is the murder of Sonic the Hedgehog, which features Amy's murder mystery-themed birthday party aboard the Mirage Express. Once again, no age for Amy is ever hinted at. But if we were to take their original ages as gospel, this would be a supremely mixed age bracket birthday party. But around the time of the release of the murder of Sonic the Hedgehog, in fact in 2022, Sega quietly scrapped any and all suggestions of their ages from the Sonic website. And this isn't a coincidence. In Sonic Forces, which released in 2017, Knuckles, formerly listed as 16 years old, was the commander of the Resistance and worked alongside other military personnel to reclaim the world from Dr. Eggman. In the IDW comics, Amy, formerly listed as 12 years old, was made leader of the post-war restoration effort. This is starting to feel a lot more ridiculous with those old ages in mind. But Sonic's dynamic with Amy has also changed. It's much more that they are equals. She's not vying for his respect, she already has it. Then in Sonic Frontiers, you've got Sonic helping his friends navigate trauma. They make a point of regularly addressing all the adventures they've been on together and how those adventures have changed them, suggesting new journeys for them going forward. There's a notable paradigm shift here that can't be ignored. The characters are clearly not being written as their previously suggested ages, instead taking advantage of the ambiguity of demographic coding. This is for a couple of reasons. Reason number one is versatility. Yes, Hollywood teens and real teens are different things, but there's only so far you can really stretch that narratively. Again, no matter how abstract your world is, I'm not buying that a 12-year-old girl has been chosen to lead a post-war restoration. Reason number two is that in the run-up to Sonic Frontiers' release, Takashi Iizuka made his game plan very clear. Modern Sonic games
were now targeting longtime fans who And had this is grown up why I with the got a franchise. runny nose. Classic Sonic games would cater more towards children because there's less narrative legwork to be done there anyway, which I still think is a bit of a bastardization of what classic Sonic was, but hey, that's the plan going forward. Those original Sonic ages were put in place to give a point of reference for the child audience. But post-Forces, the modern Sonic titles are catered more specifically towards the adult audience now. Still available for children, but with a notable shift in maturity complemented by that age ambiguity we saw in Sonic Generations. And this does work, really. When you look at Sonic, Amy, and Knuckles, these are incredibly abstract designs with no design elements that really indicate any age. Sonic's body is a bean with noodle limbs and a bunch of bananas for a head. Nothing to really put an age on. Amy isn't really dressed like a child either. She's wearing a tasteful hoop dress and go-go boot combo. And again, there's very little to suggest that they're even young teens anyway. When Sonic rocks up to his birthday party, it's not like he's being dropped off by his parents, and the same goes for Amy. These characters have always been incredibly independent. On the other hand, though, there are the less ambiguously aged characters. You've got Tails, Cream, and Charmy, who are definitively kid-coded. Tails could theoretically bleed into young teen coded if you view Sonic, Amy, and Knuckles as adults, but he's notably younger than the other three. He's smaller, fluffier, his body is more rounded, and his voice is squeakier. His dynamic with the other characters is unquestionably that he's younger than they are. But they've also made a point of the fact that he's an orphan, and that he was effectively raised by Sonic. His young age makes his parentage, or lack thereof, relevant in ways that it's never been to Sonic, Amy, and Knuckles. Same goes for Cream. For starters, like Amy, she wears clothes, but unlike Amy, they're undeniably kid-coded, akin to a Japanese schoolgirl outfit. It is worth noting that when you look at Sonic X, Amy's dress appears to be a lot more oversized and ill-fitting than it would later be interpreted, suggesting some degree of kid-coding in her X design, and we firmly established that yes, the ages do hold some weight in Sonic X. Cream also has a mother, and her young age is heavily acknowledged. She's a polite little girl, and that's precisely what they're going for. As for Charmy, he's the younger brother of the Chaotix. He's got a very kid-coded design with small rounded proportions, large eyes, and, well, his overall voice and characterization speak for themselves. Charmy is an immature, rambunctious little boy. Cream and Charmy can't really be interpreted as even young teens anyway. These are definitely young children, anywhere between the ages of like 6 and 8. For Tails, I'd say anywhere from 8 to about 15, 14 maybe. But then you've also got the other extreme. You've got Rouge, and no, just no. If I for 1 second believed that Rouge's age suggestion were anything more than a mere suggestion, I would not have publicly made the many, many jokes about her being my wife. The absolute youngest I'll accept Rouge being is 25. You are having a laugh if you think the busty government spy designed with sex appeal in mind is anything younger than that. Don't be ridiculous. So, with the ages removed and demographic coding in play, the specific ages are generally up to the audience to some extent. Sonic, Knuckles, and Amy could be anywhere between about 15 and 25. You certainly could interpret them as Hollywood teens if you wish, and to that same extent you could interpret them as young adults. I can't see them being anywhere over 25 though, really. They're meant to be youthful, they've got all the energy in the world, but they're also highly independent people. And looking at their interactions with Rouge as well, who is definitively adult-coded, they do seem to be equals. Don't get distracted, handsome. We're here to race, so keep your eyes on the road. Come on, you're talking to a pro here. I know how to handle the curves like an expert. Yeah, sure, okay, 15. Keep telling yourself that. Demographically speaking, Sonic and his friends are designed to be relatable to some degree. It's partly why Sonic resonates with people on such a deep level. He's kind of the ideal vessel for creative expression. Their designs are incredibly versatile, and it's incredibly easy to project onto these characters and their designs thanks to that versatile archetypal nature. For a comparison, let's look at SpongeBob, for example. It's pretty clear that he's meant to be a young adult. For one, he dresses for work, wearing a shirt, tie, and brown trousers with a belt.
He's referred to as a kid by Mr. Krabs in the movie because Mr. Krabs is meant to be older. Of course he views him as a kid because there's that maturity gap between the two. But this offends SpongeBob to the point of getting metaphorically wasted on ice cream. While SpongeBob doesn't have an explicit age, he's undeniably a lot more difficult to project onto, because his design is significantly more detailed. Sorry, Look at Sonic, and he doesn't wear any talking clothes with that my suggest brother. any kind of profession. He doesn't wear any clothes whatsoever. And in Amy's outfit is just incredibly simple. Again, it can be presented in ways that communicate age, such as how it was in Sonic X with the oversized dress. But it's pretty tight nowadays. Need to work on wording. Sonic doesn't usually explore themes of maturity, nor does he have those design nuances that SpongeBob does. So it's kind of up to you to decide how old he is. There's a lot less wiggle room with other characters I mentioned, such as Tails, but even then it's still more of a bracket than it is an actual definitive biological age. Heck, with Sonic it gets even murkier considering his canon origin story has him being wished into existence. And he sure as hell wasn't a baby. However, there is one modern example where Sonic's demographic coding is a lot more narrow than it is in the games currently, and that's in the movies where he is quite definitively kid-coded. This guy is anywhere between the ranges of about 13 and 15, I'd say. For starters, he's a lot more cute and fluffy than Game Sonic is. His eyes wider and more rounded. He lives with parents, has a lot of childlike interests and hobbies, and his story has themes of maturity and growing up. It's a coming-of-age story, so Sonic's age coding here is a bit more rigid. It does get a bit more murky with, say, Knuckles, as in the Knuckles TV series, he has an almost slightly flirty kind of dynamic with Wendy Whipple, and is even invited to drink Wonderitas with Wonder. Heck, Wade even considers him a father figure by the end of it, but maybe the less said about that series, the better. I think the fact that there is such a debate about the ages of the Sonic characters, that there's so much conversation about this, goes to show that those original age suggestions have never been taken all that seriously and have never really mattered that much. Not so much as the demographic coding that is present in the actual text. And it's clearly been in a state of flux as Sega have targeted different audiences with different Sonic projects. Tevin, for fuck's sake, ready up, we're waiting on you. Other children's media like Bluey is understood to be for kids and the audience accepts that boundary. But Sonic's combination of iconic design flexibility and a multi-generational fandom makes those questions a little more unavoidable. It's why for other IPs, people are more willing to accept those ages at face value. But with Sonic, most of those ageless designs allow the characters to resonate across these age groups without really adjusting the visuals. And then it just wouldn't be a conversation about Sonic and the internet without this part. But trust me, it's not all just dirty artwork. Get a room, you two. Sonic the Hedgehog and adult expression. Some people are going to look at Sonic as this very versatile vessel of creativity and expression. Others will view him as more of a childhood comfort. And to Camp B, the idea of Sonic and adult expression being in the same vicinity as each other is kind of disgusting. And on Twitter, you're going to find a lot of moral absolutes. Sonic is something that either grows up with you or it doesn't. But with Sonic, there's a lot of different ways that Sonic has been paired with adult expression online. It's not just NSFW artwork, it could be shipping or mature stories, more violent tales. All things that Sega are very aware of and have even catered to. Once again, the modern Sonic titles have shifted more towards an adult audience for a reason. But they've been able to maintain the integrity of those old designs thanks to their versatility, although please do change the models up a little bit. Come on, refresh the art style, off your asses, let's go. But the mostly ageless nature of these designs and the versatility of these designs is why people will probably build their own ideas onto these designs. If we're going into the NSFW section, Sonic the Hedgehog is not sexy. There's nothing sexualized about Sonic the Hedgehog. Again, he's a bean, noodles, and bananas. All that NSFW art comes from projection. People probably hear Roger Craig Smith's deep voice and think, oh, boyfriend material. Still thinking about the Coco? Or maybe they look at Amy and Sonic and think, I wish someone loved me like that. Looking at more safe for work ends of Sonic and adult expression and projection, I've seen fan artists who portray Sally Acorn as being plus-sized. I've seen fan artists who portray Rouge as having a mole on her chest, because the artist has one. And for all the same reasons,
you might draw Amy Rose with more of a bust. It's not like I haven't built my own details onto some of these designs either. If you look at my Amy Rose character model, she's wearing a different outfit. She's got leggings and sleeves now, and she's got a flip-do as opposed to the usual bob haircut. She wears glasses as a fun little nod to how she couldn't tell the difference between Shadow and Sonic. My version of Shadow is purple. Shadow isn't usually purple, but I made him that way. I have Sonic with blue arms. Doesn't usually have blue arms, sometimes he has blue arms. I know some of you are mad about that, but keep your medallion on, it's not changing. It's my take on the design, damn it. They're all just different ways of communicating our visions for these characters. I also want to note that nothing of this video is meant to draw any kind of ridicule to the artwork in the video. There's incredible talent in this community, and I would never want to discourage that. If you view Amy as 12 years old and don't think she should have a bust, well, it's just as well you didn't draw the image then, isn't it? You can present her as 12 if you wish. There are certainly lines that do need to be drawn though, especially when it comes to the explicitly kid-coded characters. That absolutely does need to be held to scrutiny. Adult expression when paired with characters like Tails, Cream, and Charmy can vary from very questionable to outright predatory. In short, leave those kids alone. For the Sonic movies and Sonic X, leave the adult expression out of it. It would be mad sus otherwise. But for the non-age-coded characters like Sonic, Knuckles, and Amy, by all means, view them as their originally stated ages. There's nothing to contradict that. But it does need to be acknowledged that the Sonic franchise has been in a state of flux for a while, and Sega have obviously moved on from that, as have a lot of others. Don't get it twisted, there are some sick fucks out there, and at the end of the day, NSFW stuff is always healthiest when kept to human beings, but I really think it's questionable to look at artwork like this and see it as a gotcha moment. But I also do invite your perspective, because Lord knows I've had some very uninformed takes in the past. Jesus Christ, what a rabbit hole. It's like a rabbit hole and a minefield combined. But the bottom line is, Sonic characters, yes, they have age brackets, but ultimately, they're as old as you want them to be, within reason. Just steer clear of certain characters when it comes to adult expression. Obviously, you don't need me to tell you that, though. I mean, admittedly, if you're a sane person, you're just not going to do that in the first place. Alright, bye! Thank you, patrons, especially the ones in the $10 and above tiers. We have Just Another Evil Robot Clone Seeking Revenge, Xander Wolf, Ghostly Phantom, Twilord, KB, Sad Goku, Dare Denny, Kale Bennett, my last name was a reference to the... couldn't even fit it in the whole thing. And Mr. SP, Cyrus the Skeptic, and Biotin. Thank you folks so much for your generosity. We got the $5 tier as well, who are Joseph Tribble, Pressplay to Jason, Gideon Wells, Basic Content, Ben Raven, Reese Burns, Manalza, Goat Cannon, Litzy, Silver, Josh Strider, Grant Allen, Marv Animation, Cho Henshin, RT0, Carl X, SSS06, and Vera Wild. Thank you folks so much for your generosity, and to you, dear viewer, for watching this video, which is now over.
I still got running nose today. Now this is a video game. Now this is this is Sonic's Edusoft for the Master System. This game has a pretty interesting story behind it. Basically, it was completely unknown until September of 2006 when a Wikipedia page for it just randomly appeared. And that sparked some intrigue, obviously. Now, due to the fact it kind of just came out of nowhere and the Wikipedia article only had one screenshot of the game, people thought it was a hoax. I don't blame them. I mean, I'm playing it right now, and I still feel like it's a hoax. Look at his eye. You alright, man? It wasn't until someone made the thread No, about I this am game my on SMS resident Power, tomorrow then. a Master System fan site, that we yeah. finally got some answers. Basically, in 1991, the publisher US Gold had the developer Tiertex make this